مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn to close in Arabic. Are you ready? Let's start. To close in Arabic is غلق. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان the tense. زمان tense. الماضي the past. ماضي past. البسيط the simple. بسيط simple. أنا غلقت الباب or أنا غلقت الباب or غلقت الباب. I closed the door. أنا I. غلقت closed or I closed. الباب the door. باب door. نحن غلقنا الباب or نحن غلقنا الباب or غلقنا الباب. We closed the door. نحن we. غلقنا closed or we closed. أنت غلقت الباب. You closed the door. Formal. أنت you. Formal. غلقت closed or you closed. أنت غلقت الباب. You closed the door. For female. أنت you. For female. غلقت closed or you closed. الزمان المضارع البسيط. The simple present tense. المضارع the present. مضارع present. أنا أغلق الباب or أنا أغلق الباب or أغلق الباب. I close the door. أغلق close or I close. نحن نغلق الباب. We close the door. نغلق close or we close. أنت تغلق الباب. You close the door. Formal. تغلق close or you close. أنت تغلقين الباب. You close the door. For female. تغلقين close or you close. الزمان المستقبل البسيط. The simple future tense. المستقبل the future. مستقبل future. أنا سوف أغلق الباب or أنا سأغلق الباب. I will close the door. سوف أغلق or سأغلق will close or I will close. نحن سوف نغلق الباب or نحن سنغلق الباب. We will close the door. سوف نغلق or سنغلق will close or we will close. أنت سوف تغلق الباب or أنت ستغلق الباب. You will close the door. Formal. سوف تغلق or ستغلق will close or you will close. أنت سوف تغلقين الباب or أنت ستغلقين الباب. You will close the door. For female. سوف تغلقين or ستغلقين will close or you will close. الأمر or الأمر the imperative mood. اغلق الباب or اغلق الباب. Close the door. For male. اغلق الباب. Close the door. For female. لا تغلق الباب. Don't close the door. For male. لا تغلق. Don't close. لا تغلق الباب. Don't close the door. For female. لا تغلقي. Don't close. For female. شكرا لكم.
Thank you for watching and see you in the next video.